pilau imekuwa tayari. Are you gonna serve us? All right, thank you, Mary. Enjoy. Karibuni tena kwa mapishi na coco soup. Leo tutapika pilau ya nyama. Hii ni ile sufuria nilikuwa nimechemshia na nyama. Twende step ya kwanza ambayo ni kuongeza mafuta pamoja na kitunguu chako, kitunguu maji. Mafuta ya wastani tu kama hivyo. Koroga kitunguu chako mpaka kianze kulainika au kuiva. Kitunguu chetu kinaendelea vizuri, kinaanza kuiva. So ni wakati sasa wa kuongeza kitunguu saumu pamoja na pilau masala mix yetu. So hapa kuna iliki, kuna karafuu, black pepper, cinnamon stick, bay leaf, na pale kuna grated garlic yetu. So just add that. This is typically how we were raised in coast na kuongeza pilau. Alafu tutaongeza viazi, lakini saizi harufu zinazonukia hapa ni tamu. The meat that we had already boiled, hii ni ile nyama tulikuwa tumechemsha kumradhi. Iweze kunyonya pia spices. Hiyo vikombe vitatu vya mchele. Namna mbili unaweza kupika pilau. Huu ni wali wangu, rather si wali, ni mchele ambao nimeuosha wa pishori. Kuna wale ambao wanapenda kuweka tomato paste kwenye pilau yao, na kuna wale kama sisi ambao hatupendi kuweka tomato paste. But it's a very good ingredient to add also on your pilau. It gives it a lot of flavor. But saizi viazi vyangu vishapata mafuta vizuri, zinaanza to feel like they're fried on the outside, and also the nyama gives it like a fried kind of taste. So I'll add the rice. Alafu, this is some beef broth from the meat that we had boiled, and also some which I keep in the freezer already. So I'm going to add, this is 5 cups of rice, so I'm going to add 10 cups of beef broth. And then I'm also going to add salt to taste, depending on how you like your salt. And it smells so amazing. I wish ningekuwa kwa mkasikia harufu, lakini wengi pilau nyama wanasema. Sasa hii nyama soft, alafu tena nyama nyingi. So you give time for the water to start boiling on the rice. Alafu tufinike. Sasa napenda kupika na jiko la mkaa kwa sababu ya kufinika after the fact. But of course you can do this with pressure cooker, gas, or whatever you might do to your liking. But this is how I like it. Kila kitu kinaendelea kama ilivyopangwa. Wali wetu endelea vizuri. Pilau iko karibu kukauka maji, kwa hivyo tutaendelea kuitokosa, alafu tufinike, tuwekelee makaa juu, tungojee mpango mzima utakuwa vipi. Imekuwa tayari. Sasa tutafinika ndio maji kidogo ambayo yamebakia iweze kukauka pole pole tu wakati tumefinika. Wali wetu iwe kabisa vizuri. My favorite part. It reminds me growing up. And kutoa makaa hivi ulikuwa tukia kwenda ukitumwa kufanya kazi hiyo. But then now it makes me feel like thank you mama for teaching me to do these things. I love it. Tusaidiane kazi. Kwa wanawake wenzangu wasiogope because mtu yote anaweza fanya. Zamani watu walikuwa wanafikiria sasa ni mwanamume pekee yake. Na hongera tena.